This conference will now be recorded. Okay, what's the last class? Launch the Jupyter Notebook. Mani and Sai, what is the last class? Sai, can you hear me? Hello? Hello? Yeah, Hannah. Yeah, Mani, what is the last class? Actually, Sai is not responding. Can you make a call him? Yeah. It's a control statement, right? Yeah, control statement. From the control statements, we seen only simplif. Did you got the logic of the, syntax of the simplif? Yeah, Mani and Sai, can you please respond it? So it's a very important. It's you guys only there. You can respond it, okay? లేదు లేదన్నా నేను రేవంత్ కి కాల్ చేసి మాట్లాడుతున్నా అన్న. Okay, fine. ఆడికి మీ వాయిస్ వినిపించట్లేదంటన్నా. అవునా, ఇప్పుడు వినిపిస్తుందా నా వాయిస్ సాయి? నీకు వినిపిస్తుంది మని? నాకు వినిపిస్తుంది అన్న. అయితే ఏదో ఇష్యూ ఉంది తన దగ్గర. ఒకసారి వాల్యూమ్ ఇంప్రూవ్ చేసుకో, ఇంక్రీజ్ చేయమని చెప్పు. రేవంత్ నా వాయిస్ వినిపిస్తుందా? హలో, తన సిస్టమ్ వాల్యూమ్ తగ్గించుంటాడు నాకు తెలిసి. యా వినబడుతుంది అన్న ఇప్పుడు. ఓకే, ఇప్పుడు ఫైన్. ఓకే ఓకే ఫైన్. సో అర్థమైందా సింపుల్ ఇఫ్ కాన్సెప్ట్ నిన్న చెప్పింది? అర్థమైందన్న. డౌట్ ఉందా? లేదు లేదన్న. మళ్ళీ ఏమని తెలియదు. నేను ఇష్యూ ఫేస్ చేస్తాను. ఓకే ఓకే ఫైన్. సో సింపుల్ ఇఫ్ కాన్సెప్ట్ అర్థమైందా రేవంత్ అండ్ మనీ? యా అర్థమైందన్న. ఓకే, సో నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ వచ్చేసి ఇఫ్ అండ్ ఎల్స్ అన్నట్టు. ఓకే, సో ఇక్కడ ఇఫ్ అనేది ఒక బ్లాక్, మీన్ వైల్ గా ఎల్స్ అనేది కూడా ఒక బ్లాక్. సో ఈ 2 బ్లాక్స్ లో మనం ఏం స్టోర్ చేసుకుంటామంటే యూ కెన్ రైట్ ది సమ్ లాజిక్.
ఒక టాస్క్ యాక్చువల్లీ. సో ఇక్కడ if కి ఒక పర్టికులర్ టాస్క్ ఉంది అనుకున్నాం. సో లెట్ మీ కన్సిడర్ యూ హ్యావ్ ద 2 tasks are there. Okay, task 1 and task 2. Okay, task 1 and task 2 both are depending on the same condition. So if both the tasks are depending on the same condition, either it can be either it can be executing the task 1. If the task 1 is executed, then task 2 it won't be executed. For example, if the task 1 is not executed, then task 2 can be executed actually. So here, even if we have the 2 tasks are there, if both tasks are depending on the same condition, then any one of the tasks can be executed based upon the condition actually. Okay, so these two conditions, these two task conditions are depending on the single condition. The condition we should write after the if. Okay, so this is the syntax. So here if is the keyword which is checking the condition. If the condition is true, whatever the statements we written inside of the if, it can be executed. Then the whatever the statements you written inside of the else, it won't be executed. And then after, what are the statements are there out of the if and else, those statements can be executed even the condition is true or even the condition is a false. For example, the condition is false. If the condition is false, what are the statements we have in inside of the if? It won't be executed and it was simply skip it. Then whatever the statements we written inside of the else, it can be executed. Okay, so the else statements are condition fails situation only it can be executed. The if statements are it can be executed when the condition is satisfied. Clear? Yeah, no. Can you note this particular syntax? Yes, Anna. Yeah, it's done. Okay. For understanding this one, I can write a small program. Write a program. Find the smallest number from two numbers. From two numbers. So we have a number. So number 1. So that's my A, and B is my number 2. Okay. So from the A and B, any one of them can be small, right? Either it can be the A can be small, some situation B can be small. So here I can have a condition A less than B. If this condition is satisfied, then which is the value is the small? A small or B small? If this condition is satisfied, A less than B. If this condition is satisfied, then A is small or B is small? A is small, Anna. A is small, so you can write or we can print the small value is A, right? So you can print the value of A. For example, if this is the condition is false, if this condition is false, which means B is small, right? So else, which is printing the B, because of our aim is that you have to print only small number. You're not doing any other task actually. We are just finding the small number. So if this condition is satisfied, A is small, so that you're printing the A. For example, this condition is not satisfied, that means B is small, so that else can be executed and which is printing the small value of the B. Okay. So next we have to be considered the input from the user and enter A. Then we can go ahead with the float input of enter B. So this is the way we can do it. Okay, if executed, the value of A, it was for example 14 point something else, value of B which is 89 point something else. So we are getting the 14.566, right? Same program, if it executed, this time I can give you the
B is small. Okay, instead of the A. For example, A is 56 point something else, and B is some 24 point something else. So 24.345 you're getting or not? So here A is small, so that A is printing. Here B is small, so that you're printing the B. Okay. So just note this syntax and as well as program. Hello, Yeah, Mani? Anna. Yes, done right. Yeah, Anna, done. Okay, let's do one more program.
write a program, find the area of circle when diameter is more than 15. Okay, otherwise find the perimeter. Did you got my point first of all? Yeah, అన్న. Yeah, can you try yourself? హలో Mani, సాయి చెప్పమ్మా. అదే అన్న, అది ఫార్ములానే ఎట్లా రాయాలి ఏంటి అని అడుగుదాం అనుకున్నాను. ఓకే, సో పై వాల్యూని కాన్స్టెంట్ కాబట్టి యూ కెన్ డిఫైన్ ఇట్. ఓకే, 3.14 అని డిఫైన్ చేసుకో. 22/7 అని డిఫైన్ చేయి. ఓకే, సో ఇక్కడ డయామీటర్ అనేది యూజర్ ఇన్పుట్ అన్నట్టు. సో యూ జస్ట్ టేక్ ది యూజర్. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్లోట్ ఇంటూ ఇన్పుట్ ఎంటర్ డయామీటర్. ఎంటర్ డయామీటర్. ఓకే, సో ఇన్ మీటర్స్ సెంటీమీటర్స్ ఏదో ఒకటి ఉంటుంది. తర్వాత సో వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద రేడియస్. రేడియస్ అంటే ఏంటి? డయామీటర్ బై 2.
ఓకే, సో ఇక్కడ నీకు పై వాల్యూ తెలిసింది, ఆర్ వాల్యూ కూడా తెలిసింది. ఇప్పుడు అవర్ కండిషన్ ఏంటి, డయామీటర్ అనేది మోర్ దాన్ 15 ఉండాలి. If d is greater than 15, print a equal to ఓకే, సో ఫైండ్ ది ఏరియా A. కదా, సో ఏరియా ఈక్వల్ టు పై ఆర్ స్క్వేర్. సో పై yeah ఆర్ స్క్వేర్ అంటే ఆర్ పవర్ ఆఫ్ 2నే కదా, r into r స్టార్స్ ఆఫ్ 2. 2 ఆర్ ఇంటూ ఆర్ అని రాసుకో, లేదా ఆర్ పవర్ ఆఫ్ 2, ఆర్ 2 స్టార్స్ ఆఫ్ 2 అని రాసుకో. ఎక్స్పోనెన్షియల్ సింబల్ కదా 2 స్టార్స్. Yeah. ఓకే, print r print a ఏదైతే వేరియబుల్ డిఫైన్ చేసావో ఆ వేరియబుల్. ఓకే ఓకే, సో perimeter find out. If for example diameter is not else more than 15, then you would like to go for perimeter. So perimeter equal to 2 pi r kada, 2 into Yeah. pi into r. So next just print the perimeter. Okay, the perimeter equal to, so this is the way. For example, I entered the 20 is my diameter, then you're finding the area. Same program, if I do with perimeter is diameter is for example 14 is less than the 15, right? So that you're printing the perimeter. Clear? Yeah, Anna, clear. అయిపోయింది ప్రోగ్రామ్. Yeah, అయిందన్న. మనీ అయిపోయిందన్న. ఓకే, సో అంటే అలానే నేను ఏం చేశానంటే పెరిమీటర్ లో d/2 అని రాసాను డైరెక్ట్ గా. ఓకే ఫైన్, సీ ద లాజిక్, ఇట్ కుడ్ బి ఎనీథింగ్. ఫార్ములా అనేది చేంజ్ అవ్వకుండా చాలు, ఆర్ అని రాసుకోవచ్చు లేదా d/2 అని రాసుకోవచ్చు. ఓకే ఓకే, సో ఏంటంటే మనం అట్లా ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక చిన్న సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ థింక్ చేయాల్సింది ఏంటంటే, అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో ఇక్కడ ఆపరేషన్స్ అనేవి ఎక్కువైనాయి అనుకో, నెంబర్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ ఆర్ ఇంక్రీజెస్, అవర్ స్పీడ్ కెన్ బి రెడ్యూస్. ఓకే, అంటే ఇక్కడ ఆర్ వచ్చేసి d/2 చేస్తున్నాం, ఇక్కడ ఆర్ వచ్చేసి d/2 చేస్తున్నాం. ఓకే, సో ఇక్కడ 2 times d/2 చేస్తున్నావు కదా, అంటే 2 ఆపరేషన్స్ అవుతున్నాయి. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ ఓన్లీ ఒక్కసారి చేస్తే సరిపోయింది కదా. సో ఇలా the speed of that particular software can be increased, అంటే కాంప్లికేషన్ అనేది తగ్గుతుంది అనమాట. ఈ పర్స్పెక్టివ్ లో థింక్ చేయాలి. నెక్స్ట్ అంటే దాన్ని మనం కోడ్ ఆప్టిమైజేషన్ అని కాన్సెప్ట్ అంటాం. కోడ్ ఆప్టిమైజేషన్, కోడ్ ని ఎంత ఎఫెక్టివ్ గా రాయొచ్చు అన్న దాన్ని కోడ్ ఆప్టిమైజేషన్. ఓకే, సింపుల్ గా ఉండాలి అండ్ స్పీడ్ ఉండాలి, దాన్ని కోడ్ ఆప్టిమైజేషన్ అంటాం. అది ఎప్పుడు వస్తుందంటే సబ్జెక్ట్ మీద బాగా గ్రిప్ వస్తున్నప్పుడు, ఆటోమేటిక్ గా మనం ఎప్పుడు ప్రాక్టీస్ చేస్తున్న కొద్దిగా మనకు ఆ కాన్సెప్ట్ అన్న అర్థమవుతుంది. అంటిల్ దెన్ వాట్ ఎవర్ వీఆర్ గెటింగ్ ఐడియా, సో దట్ వీ షుడ్ ఇంప్లిమెంట్ ఇట్. అదర్ దాన్ దట్ వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఆప్షన్. ఓకే, నెక్స్ట్, సో అలా కాకుండా, సో లెట్ మీ కన్సిడర్ యూ హ్యావ్ ద మల్టిపుల్ టాస్క్స్ ఆర్ దేర్. టాస్క్ 1, టాస్క్ 2, టాస్క్ 3. ఇందాక లాస్ట్ టైం మనం చూసింది ఏంటి, ఇది ఓన్లీ టాస్క్స్ మనకి, ఓన్లీ ఎన్ని ఉన్నాయి మనకి, 2 టాస్క్స్ ఉన్నాయి. అలా కాకుండా ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ది more than 2 tasks, if you have more than 2 tasks, this all tasks are okay. From this all tasks, it can be executed only once. అర్థమైందా పాయింట్? ఏంటంటే మనకి 2 tasks ఉన్నాయి, అందులో ఉండి ఏదో ఒకటి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. అలా కాదు, ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ ద మోర్ దాన్ 2 tasks, ఆ ఉన్న n నెంబర్ ఆఫ్ టాస్క్ నుండి ఐ షుడ్ సెలెక్ట్ ఓన్లీ 1 task. ఐ షుడ్ ఎగ్జిక్యూట్ ఓన్లీ 1 task. అర్థమైంది ఇప్పుడు నా పాయింట్ మీకు? ఇక్కడ మోర్ దాన్ 2 టాస్క్స్ ఉన్నా సరే, సో నాకు ఒకటే ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలన్నది నీ కాన్సెప్ట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ మీ టేక్ ఇట్ ఎ స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, సో గ్రేడింగ్ అంటాం. ఓకే, సో మనకి గ్రేడింగ్ అన్నది మనకి ఏ గ్రేడ్, బి గ్రేడ్, సి గ్రేడ్, డి గ్రేడ్ ఉన్నా మనకి ఏదో ఒక గ్రేడ్ వచ్చేది, కానీ అన్ని గ్రేడ్లు మనకే రావు కదా, అవునా కదా? నేను చెప్పిన పాయింట్ అర్థమైందా? లెట్ మీ కన్సిడర్ గ్రేడింగ్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్స్. సో దెర్ ఈస్ A, B, C, D, E and F. There are 6 or 7 గ్రేడ్స్ ఉన్నాయి. 6 or 7 గ్రేడ్స్ ఉన్నా సరే ఏదో ఒక గ్రేడే కదా మనకి ఇచ్చేది. అయితే A ఇస్తాడు, లేకపోతే B ఇస్తాడు, లేకపోతే C ఇస్తాడు, లేకపోతే D ఇస్తాడు, కానీ
ఏ టు ఎఫ్ మీకే వచ్చినాయి అని చెప్పేవాడు కదా. ఆబ్వియస్. So that kind of situations, then this kind of concept, whatever the concept I'm explaining now, that it can be help you. And we have one more example. ఒక ఎలక్షన్ అనుకున్నాం, ఒక ఎలక్షన్ ఏదో ఉంది. There are 7 parties are participating for winning. ఓకే, విన్ అవడం కోసం 7 parties 6 parties పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నాయి అసెంబ్లీ ఎలక్షన్స్ ఏదో ఒక ఎలక్షన్స్ లో. ఏదో ఒక పార్టీ విన్ అవుతుందని మిగతా అన్ని పార్టీస్ అయితే విన్నావు కదా. ఓకే, సో మనకు అక్కడ మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ ఉన్నా సరే ఆ మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ లో నుండి ద బెస్ట్ వన్ మనం కన్సిడరేషన్ చేస్తాం, అవునా కదా. ఇక్కడ ABCDEF ఉన్నా సరే నీకు వచ్చిన బెస్ట్ స్కోరే కదా, మనకి వచ్చిన బెస్ట్ గ్రేడ్ వస్తుంది. కానీ అంటే ఇప్పుడు D గ్రేడ్ వచ్చినట్టుకి F గ్రేడ్ కూడా వచ్చినట్టు మీనింగ్ కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 56 అనేది F గ్రేడ్ అనుకున్నాం, నీకు 65 వచ్చింది, 65 అనేది D గ్రేడ్ అనుకుందాం. సో 65 అనేది 56 కన్నా ఎక్కువ కదా, అంటే D అండ్ F 2 గ్రేడ్స్ సాటిస్ఫై అయింది కదా వాడు. కానీ అక్కడ మనకు 2 గ్రేడ్స్ సాటిస్ఫై అయినా ద బెస్ట్ వన్ ఏదో అది మాత్రమే మనం ఇస్తాం అన్నట్టు. అంటే ఫస్ట్ ప్రియారిటీ అంటే D గ్రేడ్ అనేది F గ్రేడ్ కన్నా ఎక్కువ కదా అట్లా. ఇంకొకటి మెజారిటీ ఉంటుంది, మెజారిటీ 1, మెజారిటీ 2, మెజారిటీ 3. ఒక ఎలక్షన్ తీసుకుంటే ఈవెన్ ఒక డిపాజిట్స్ కూడా రాలేదని అంటారు. అంటే డిపాజిట్స్ కూడా రాలేదని దాని మీనింగ్ ఏంటి అంటే ఏదో ఒక పర్టికులర్ మార్జిన్ అనేది ఉంది కదా. సో ఆ మార్జిన్ రీచ్ అయిన తర్వాత ఆ మార్జిన్ కన్నా తక్కువ ఉన్న ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ ఫెయిల్ అయినట్టు, వాళ్ళందరూ ఫెయిల్ అయిపోయినట్టు. ఈవెన్ పాస్ అయినా సరే కొంత మార్జిన్ కన్నా ఎక్కువ వచ్చినాయి, సో డిపాజిట్ కన్నా వచ్చినాయి అనమాట. డిపాజిట్ వచ్చిన వాళ్ళలో బెస్ట్ వన్ ని మనం విన్నింగ్ ఇస్తాం అన్నట్టు మనం, అర్థమైంది. సో దట్ కైండ్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్స్, దట్ కైండ్ ఆఫ్ సినారియోస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు బి యూజింగ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్. బట్ ఇక్కడ మనకి మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ ఉన్నప్పుడు, మరి మల్టిపుల్ టాస్క్ ఉన్నప్పుడు ఇఫ్ అనేది ఒక కండిషనే కదా చెక్ చేసేది. ఎల్స్ అనేది కండిషన్ ఫెయిల్ అయితే ఎల్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, దట్స్ ఫైన్. బట్ ఇఫ్ అనేది మనం ఇఫ్ అనేది ఒకటే కండిషన్ మాత్రమే చెక్ చేసిద్ది. ఓకే, ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఇఫ్ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవుతే మనకి ఎల్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సారీ, ఇఫ్ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయితే మనకి టాస్క్ 1 ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఇఫ్ కండిషన్ ఫెయిల్ అయితే మనకి ఎల్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సో ఇన్ బిట్వీన్ దిస్ ఇఫ్ అండ్ ఎల్స్ యూ మే హ్యావ్ ది some n number of tasks are there, that each and every thing which is depending on the condition, but as for the if okay scenario which is checking only one condition, but else if the condition is failed then it will be executed. But if you have more than one task, then we have a concept is elif, that means combination of else and if we are creating the keyword that is elif. This elif which is having the one more condition. Okay, సో దీన్ని మనం కండిషన్ 1 అనుకుందాం. సో ఇన్ బిట్వీన్ ద ఇఫ్ అండ్ ఎల్స్ యూ కెన్ రైట్ ది thousands lakhs of ellipse. It's up to your choice. There is no limit at all. ఇక్కడ మనకి ఎన్ని టాస్క్స్ అయితే ఉన్నాయో ప్రతి ఒక్క టాస్క్ ఒక కండిషన్ ఉంటుంది అన్నట్టు. ఓకే, ఇలా వెళ్ళిపోతా ఉంటది, ఎన్నైనా ఉంటాయి అన్నమాట. అయితే ఇక్కడ ఫస్ట్ ప్రియారిటీ ఎవరికి ఇస్తాం అంటే మనము ఇఫ్కి ఇస్తాం. ఇఫ్ కండిషన్ ట్రూ అయింది అనుకో టాస్క్ 1 ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. టాస్క్ 1 ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత అసలు ఇంకా ఏం చేయదు, ఇక అవుట్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ బ్లాక్ వచ్చేసింది. ఇంకా నీకు ఈవెన్ సెకండ్ కండిషన్ ట్రూ అయినా థర్డ్ కండిషన్ ట్రూ అయినా సరే అది అసలు చెక్కే చేయదు అన్నట్టుగా, చెకింగ్ కూడా చేయదు. ట్రూ అవే ఛాన్స్ ఉన్నా సరే ఇట్ విల్ నెవర్ చెక్ ఇట్, బికాస్ ఆఫ్ 1 కండిషన్ ట్రూ అయితే సరిపోయింది, మిగతా అన్ని కండిషన్స్ దగ్గర నేను వెళ్ళాల్సిన అవసరం. అది కూడా ఫస్ట్ ప్రియారిటీ ఇఫ్ కి ఇస్తా. ఈ కండిషన్ ట్రూ అయితే కరస్పాండింగ్ టాస్క్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, కమ్ అవుట్ ఫ్రమ్ దిస్ పర్టికులర్ బ్లాక్. whatever the blocks we have it never go for executed, it never go for checking also. Okay, for example if condition fail అయింది, if condition fail అయితే నెక్స్ట్ ఆల్టర్నేట్ ఉన్న కండిషన్ ఏంటిది elif. సెకండ్ elif కి వెళ్తుంది. సెకండ్ elif లో కండిషన్ ట్రూ అయింది. సెకండ్ elif లో కండిషన్ ట్రూ అయితే టాస్క్ 1 ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఆ తర్వాత ఇంకా రెస్ట్ ఉన్న కండిషన్స్ ఏం చెక్ చేయదు, ఇట్ కమ్ అవుట్ ఫ్రమ్ దట్ పర్టికులర్ బ్లాక్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ కండిషన్ కూడా ఫెయిల్ అయింది, సెకండ్ కండిషన్ కూడా ఫెయిల్ అయితే అప్పుడు ఫస్ట్ కండిషన్ ఫెయిల్ అయింది, సెకండ్ కండిషన్ చెక్ చేస్తే సెకండ్ కండిషన్ ఫెయిల్ అయింది, అప్పుడు మళ్ళీ థర్డ్ కండిషన్ వెళ్తుంది.
ఇఫ్ ఇన్ కేస్ థర్డ్ కండిషన్ కూడా ఫెయిల్ అయితే, అంటే అన్ని కండిషన్స్ ఫెయిల్ అయితే మాత్రమే ఎల్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఎల్స్ కెన్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ if your all conditions are fail, then only else can be executed. If any one of the condition was true and the first priority condition is true, okay, then the corresponding task can be executed, and the rest of the conditions it won't be executed. This is the simple logic of the if elif ladder. అర్థమైందా పాయింట్ మీకు? Mani, అర్థమైందా? did you got my point? I mean, this syntax అర్థమైందా మీకు? యా Okay, can you note this particular syntax? ఓకే. ఒకసారి నిచ్చెన ఎక్కండి. నిచ్చెన గురించి ఆలోచించండి. లేడర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ నిచ్చెన కదా. లేడర్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక వాల్కి లేడర్ వేస్తారు, ఏదో ఒక పర్టికులర్ థింగ్ ని మీరు అందుకోవాలనుకుంటున్నారు. సో ఫస్ట్ స్టెప్ ఎక్కుతారు అందలా, అప్పుడే కదా సెకండ్ స్టెప్కి వెళ్తారు, అవునా? సెకండ్ స్టెప్ వెళ్ళిన తర్వాత అందలేదు, మళ్ళీ థర్డ్ స్టెప్కి వెళ్ళి మళ్ళీ థింగ్ ని పట్టుకోవడానికి ట్రై చేస్తారు కదా. సో థర్డ్ స్టెప్ లో మీకు దొరికినప్పుడు ఇంకా 5-6 స్టెప్స్ ఉన్నాయి ఇంకా మీరు స్టెప్ పట్టుకోవడానికే. కానీ మీకు థర్డ్ స్టెప్ లోనే బికాస్ ఆఫ్ యువర్ హైట్ వాట్ ఎవర్ ద రీజన్స్ మీకు థర్డ్ స్టెప్ లోనే మీకు థింగ్ అనేది దొరికిపోయింది. ఇంక దిగుతారా లేదా దొరికింది కదా అని చెప్పి పట్టుకొని ఇంకా ఎక్కుతారా ఉన్నాయి అని చెప్పి? టైం వేస్ట్ కదా. సో ద సేమ్ కాన్సెప్ట్ మనీ అండ్ రేవంత్ అర్థమైంది అని చెప్పిన పాయింట్. యా అర్థమైందన్న. ఏదో వాళ్ళకి ఏదో అర్థమైందన్న. యా అట్లా దట్ కైండ్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్స్ సేమ్ లాజిక్ ని ఇక్కడ కూడా అప్లై చేశారు అంతే. సో మనం సాటిస్ఫై అయిన మనకి కావాల్సింది దొరికినప్పుడు దెన్ వీ కెన్ డ్రాప్ ఫ్రమ్ దట్ పర్టికులర్ థింగ్స్. ఈవెన్ వెరీ సమ్ ఆప్షన్స్ ఆర్ దేర్, ట్రూ ఆప్షన్స్ ఉన్నప్పుడు సరే మనం వెళ్ళమన్నమాట. ఇక నోట్ దిస్ సింటాక్స్. యా ఇట్స్ డన్. ఓకే, okay, let's write a small program for understanding of this elif. ఇలాంటివి వచ్చినప్పుడు ఆ వేలో థింక్ చేయండి. బేసికల్గా మీరు డేటా ఇంజనీర్కి వెళ్తున్నప్పుడు మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం మీరు కోడ్ ఏం బిల్డ్ చేయరు, బట్ అట్లీస్ట్ అప్పుడప్పుడు అన్నా చేయాల్సి ఉంటుంది. ఆర్ ఆల్రెడీ చేసిన స్క్రిప్ట్స్ ని అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలంటే ఇవి ఇంపార్టెంట్ అన్నట్టు. ఓకే, ఓకే. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ జస్ట్ వాన్ మేక్ ఇట్ సేమ్ ప్రోగ్రామ్, గ్రేడింగ్ సిస్టమ్ తీసుకుని రైట్ ఏ ప్రోగ్రామ్, ప్రింట్ ది గ్రేడ్ based on percentage. ఓకే, సో పర్సంటేజ్ అన్నది ఇన్పుట్. ఓకే, సో పర్సంటేజ్ అన్నది ఇన్పుట్. సో ఆ పర్సంటేజ్ బేస్ చేసుకొని వీఆర్ గోయింగ్ టు బి గివింగ్ ద గ్రేడ్. మనకి ఏ పర్సంటేజ్ ఇచ్చిందో తెలియదు కదా, ఎంటర్ పర్సంటేజ్. సో బిలో 100 ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పర్సంటేజ్ అన్నది 70 కన్నా ఎక్కువ ఉంది అనుకుందాం. పర్సంటేజ్ విచ్ ఈస్ 70 గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 70. వాడు ఏ గ్రేడ్ అన్నట్టు? ఏదో ఒక గ్రేడ్, మనం మన ఇష్టం కదా. షట్. So if the person is having the more than 17, okay, so you can say that's A plus grade, A grade with a distinction అన్నట్టు. సో క్యాండిడేట్ కి 70 కన్నా ఎక్కువ రాలేదు. ఓకే, సో బి గ్రేడ్ అనేది ఇన్ ద రేంజ్ ఆఫ్ ఇన్ బిట్వీన్
60 to 70. Percentage is greater than or equal to 70. ఫస్ట్ కండిషన్ ఫెయిల్ అయితేనే కదా ఈ కండిషన్కి వెళ్ళింది. సో మనము ఇక ఇన్ బిట్వీన్ 70 to 60 ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. సో ఇఫ్ ద క్యాండిడేట్ ఈస్ మోర్ దాన్ ది 60, ఎప్పుడు చెక్ చేసిద్ది? ఎప్పుడైతే 70 రాలేదో అప్పుడు మాత్రమే ఈ కండిషన్కి వెళ్తుంది కాబట్టి, సో యూ డోంట్ నీడ్ టు గివ్ దట్ రేంజ్ ఆఫ్ 60 to 70. సింపుల్ గా ఏ గ్రేడ్ అనుకుందాం. ఓకే, and for example the candidate is not even getting the 60, so percentage in between 50 to 60, then we can say it's a B grade. నేను కావాలని చెప్పేసి అన్ని కండిషన్స్ ట్రూ అయ్యేటట్టు ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను, అప్పుడు మనకు అర్థమవుతుంది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందా లేదా అన్నది. ఓకే, మేక్ షూర్ దట్ యూ షుడ్ యూస్ percentage less than or equal to 40. ఓకే, సి గ్రేడ్. ఇక డి గ్రేడ్ అంటే డి గ్రేడ్ అనేది లేదు మన దగ్గర, ఓన్లీ ఫెయిలే. ఓకే, ఎల్స్ సి ఈ 40 కూడా రాకపోతే వాడు ఇంక ఫెయిల్ అన్నట్టు. సో సింపుల్ గా మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే ఫెయిల్ అనే మెసేజ్ డిస్ప్లే చేస్తే సరిపోయింది. ఓకే, సి ఇఫ్ ఐ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ వన్ ఐ కెన్ ఎంటర్ ది 80. సి 80 అన్నది ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయింది, ఈ కండిషన్ కూడా సాటిస్ఫై అయింది, ఈ కండిషన్ కూడా సాటిస్ఫై అయింది, ఈ కండిషన్ కూడా సాటిస్ఫై అయింది కదా. బట్ ఈవెన్ దో ఇన్ని కండిషన్ సాటిస్ఫై అయినా ఫస్ట్ ప్రియారిటీ ఉన్న ఫస్ట్ ఇఫ్ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయింది కదా, అందుకోసం అని చెప్పేసి ఈ టాస్క్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత ఇక రెస్ట్ ఆఫ్ ద బ్లాక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇంకా అవి ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వవు, చెకింగ్ కూడా చేయదన్నమాట. సో నెక్స్ట్, సో ఈసారి ఏమి ఇస్తానంటే 50 ఇస్తున్నా, 55 ఇస్తున్నా. సో 55 ఇచ్చినప్పుడు ఈ కండిషన్ అబ్సల్యూట్లీగా ఫెయిల్ అయింది కదా, 55 ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు 70 కాదు, ఇది కూడా ఫెయిల్ అయింది కదా, 60 55 గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు 60 కాదు, ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయింది చూడు, 55 గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు 50. సో ప్రింట్ బి ప్రింట్ అయింది, బి ప్రింట్ అయిపోయి రెస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ ని మనం ఎగ్జిక్యూషన్ చేయట్లేదు. సో ఈసారి ఏమిస్తానంటే 39 ఇస్తున్నాను. 39 అనేది అన్ని కండిషన్స్ ఫెయిల్ అయింది చూడు, ఈ కండిషన్ ఫెయిల్ అయింది, ఈ కండిషన్ అన్ని కండిషన్స్ ఫెయిల్ అయింది. ఎప్పుడైతే అన్ని కండిషన్స్ ఫెయిల్ అవుతాయో అప్పుడు మాత్రమే ఎల్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఓకే, నోట్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్.
Yeah, it's done. ఇలా ఉంటాయి. నెస్టెడ్ బ్లాక్స్ అని ఇంకో కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. నెస్టెడ్ ఇఫ్ అంటే ఏంటంటే ఒక బ్లాక్ లో ఇంకో బ్లాక్ ఉంటుంది. సింటాక్స్ వచ్చేసి మనము ఇప్పుడు వరకు నేర్చుకున్న ఇఫ్ అండ్ ఎల్స్ ఎల్ఇఫ్ లెటర్ ఏవైతే ఉన్నాయో దట్ ఇస్ ద సింటాక్స్ ఓన్లీ. బట్ సమ్ సిచ్యువేషన్ ఏ బ్లాక్ ఇట్ మే కంటైన్స్ ది అనదర్ బ్లాక్. ఓకే, లెట్ మీ ట్రై ఎ స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్. రైట్ ఏ ప్రోగ్రామ్. సో దీనికి స్పెషల్ గా సింటాక్స్ అనే ఏమి ఉండదు. ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద సిచ్యువేషన్. ద లాజిక్ కెన్ బి చేంజ్. Based upon the logic, the syntax can be changed. Okay, write a program, find the biggest number or smallest number. Smallest number from 3 numbers. You have 3 numbers. Okay, ఈ 3 numbers లో ఉండి smallest number ని find out చేయాలి. A and B and C. You don't know whether the C can be small. We don't know whether B can be small. You don't know whether C can be small. I can compare the A and B first. ఏని బిని కంపేర్ చేస్తే ఇక్కడ స్మాల్ ఏమొచ్చింది చెప్పు. ఒకవేళ ఇది కండిషన్ ట్రూ అయితే స్మాల్ ఏంటి ఈ రెండిట్లో? ఏ స్మాల్ కదా. సో ఆ స్మాల్ తీసుకెళ్ళి నేను సితో కంపేర్ చేస్తాను. ఏ లెస్ దాన్ సి. ఈ కండిషన్ కూడా సాటిస్ఫై అయితే స్మాల్ ఏంటి? ఏ అనేది స్మాల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంటర్నల్ కండిషన్ ఫెయిల్ అయింది అంటే ఏ లెస్ దాన్ సి అనేది ఫెయిల్ అయింది. అప్పుడు మరి ఏనా బీనా సీనా? సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఏ అనేది బి కన్నా తక్కువ ఉందమ్మా. ఓకే, ఆ తర్వాత తక్కువ ఉన్న దాన్ని తీసుకెళ్ళి నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే జస్ట్ 1 minute. సో ఒకసారి ఏ లెస్ దాన్ బి కండిషన్ ట్రూ అయితే ఆల్రెడీ రెండు ఏ నుండి బి నుండి స్మాల్ థింగ్ ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసేసినాం. ఆ ఫైండ్ అవుట్ చేసిన స్మాల్ నెంబర్ ని నేను సితో కంపేర్ చేస్తే ఇఫ్ ఒకవేళ ఏ అనేది సి కన్నా తక్కువ ఉంటే ఏనే స్మాల్. ఒకవేళ సి తక్కువ ఉంటే ఏ కన్నా ఆల్రెడీ ఏ అనేది బి కన్నా తక్కువ అండ్ సి అనేది ఏ కన్నా తక్కువ ఉన్నప్పుడు సి ఆటోమేటికల్ బి కన్నా తక్కువే కదా. స్మాల్ అనేది ఇక్కడ ఏంటి సి అన్నట్టు. ఇక్కడ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయి, ఈ ఇఫ్ లో వి రిటర్న్ ది ఇఫ్ అండ్ ఎల్స్ అంటే ఒక బ్లాక్ లో ఇంకో బ్లాక్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ రాసామా లేదా? దీన్నే నెస్టెడ్ బ్లాక్స్ అంటాం. ఆల్రెడీ ఇఫ్ అనేది ఒక బ్లాక్,
మళ్ళీ ఆ బ్లాక్ ఇంకో బ్లాక్ రాసినాం మనం. దీన్నే మనం నెస్టెడ్ బ్లాక్స్ అంటాం. ఓకే, ఇప్పుడు నేను రాసే ఎల్స్ అనేది ఇట్స్ కరెస్పాండింగ్ టు ద ఫస్ట్ ఇఫ్, ఈ ఇఫ్ కి సంబంధించింది. ఓకే, సో ఈ ఎల్స్ అనేది ఎగ్జాక్ట్లీ బిలో ఉంటుంది అనమాట ఈ ఇఫ్ కి సంబంధించింది. సో మేక్ షూర్ దట్ విచ్ ఎల్స్ కరెస్పాండింగ్ టు విచ్ వన్ అన్నది మనకి ఎలా తెలుస్తుంది అంటే ఆ లైన్ ని బేస్ చేసుకొని తెలుస్తుంది మనకి. సో ఇక్కడ ఏ లెస్ దాన్ బి అనేది కండిషన్ ఫాల్స్ అయింది అంటే బి అనేది స్మాల్ అయింది కదా. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ బి అనేది ఏ కన్నా స్మాల్ ఉంటే దెన్ ఐ హావ్ టు ఆప్షన్ టు చెక్ విత్ సి. సో ఇక్కడ నేను బిని సిని కంపేర్ చేస్తాను. బి లెస్ దాన్ సి. ఇఫ్ దిస్ కండిషన్ is true then here I should write the if b less than c. if in case b less than c ఉంటే ఓకే, సో కండిషన్ ట్రూ అయితే ఏంటిది స్మాల్ వచ్చేసి ఏంటిది c నే కదా. ఒకవేళ ఇంటర్నల్ కండిషన్ ఇఫ్ అనేది ఫెయిల్ అయింది, ఇఫ్ కండిషన్ అనేది ఫెయిల్ అయింది అంటే b అనేది స్మాల్ అన్నట్టు c కన్నా. So ultimately our aim is that to find out the smallest number, so which is the thing is the small అన్నది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తూ ఉండాలి అంతే. సో ఇక్కడ if లో we have one more block, else లో కూడా we have one more block. So this kind of statements we are calling it say nested statements. Okay, you can run it. For example 23, 89 and for example 14. See first నేను ఏని బిని కంపేర్ చేస్తున్నా. సో 23 లెస్ దాన్ 89 కండిషన్ ట్రూ అయింది అంటే ఏ వాల్యూ వచ్చేసి 23 లెస్ దాన్ 89 కండిషన్ ట్రూ అయింది. సో దిస్ 23 ఐ కెన్ కంపేర్ విత్ 14. సో 23 లెస్ దాన్ 14 కండిషన్ ఫెయిల్ అయింది. కండిషన్ ఫెయిల్ అయిందా ట్రూ అయిందా? కండిషన్ ట్రూ అయిందా ఫెయిల్ అయిందా? 23 లెస్ దాన్ 14 కండిషన్ ఫెయిల్ అయింది కదా. ఓకే, సో కండిషన్ ఫెయిల్ అయింది కదా. ఇఫ్ కండిషన్ ఈస్ ఫెయిల్స్ దెన్ విచ్ ఈస్ ప్రింటింగ్ ద సి వాల్యూ. సో వీఆర్ గెటింగ్ ది 12 ఈస్ అవుట్పుట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నా అంటే 45, 12 అండ్ విచ్ ఈస్ 44. ఈ సిచ్యువేషన్ లో 12 ఈస్ ద వెరీ స్మాల్ నెంబర్ వెన్ యూ కంపేర్ విత్ అదర్ నెంబర్స్, రైట్? సో వీఆర్ గెటింగ్ ద 12 ఆర్ నాట్. సో దిస్ is the thing we are calling it say nested if. Jyoshna, we have a session in the next 6 minutes. Can you please drop off the session and come back again? Okay, sir. Yeah. Note this concept money and the side. అన్న కాదన్నా, ఇప్పుడు మనం రాసిన ఈ ప్రోగ్రామ్ లో ఇఫ్ ఏ ఇస్ లెస్ దాన్ బి, ఏ ఇస్ లెస్ దాన్ సి, బి ఇస్ లెస్ దాన్ సి తీసుకున్నాం కదన్నా. అంటే ఏని బితో సితో కంపేర్ చేసాం, తర్వాత బిని సితో కంపేర్ చేసాం. ఫస్ట్ ఏం చేస్తుందంటే ఇనీషియల్లీ యు ఆర్ కంపేరింగ్ విత్ ఏ అండ్ బి. ఈ రెండింటి నుండి అయితే ఏ అన్నా బిగ్ అని ఉంటది, ఐదర్ ఏ అన్నా బిగ్ అయి ఐదర్ ఏ అన్నా స్మాల్ అయి ఉంటది, ఐదర్ బి అన్నా స్మాల్ అయి ఉంటది. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవుతే ఏ అనేది స్మాల్ అన్నట్టు. ఒకవేళ ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై కాకపోతే దెన్ ఇట్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ గోస్ టు హియర్. ఫస్ట్ కండిషన్ ఫెయిల్ అయింది అనుకుందాం, ఏ లెస్ దాన్ బి కాదు. సో 45 లెస్ దాన్ 12 కాదు కదా, కండిషన్ ఫెయిల్ అయింది కదా. కండిషన్ ఫెయిల్ అయినప్పుడు ఈజ్ నెవర్ గో ఫర్ హియర్. ఓకే, డైరెక్ట్లీ ఈ ఎల్స్కి వెళ్తుంది. ఈ ఎల్స్ లో 12 అండ్ 14 కంపేర్ చేస్తుంది. 12 అండ్ 14 కంపేర్ చేసిన తర్వాత ఇఫ్ ఇన్ కేస్ 12 ఈజ్ స్మాలర్ దాన్ ది 44, సో వీఆర్ ప్రింటింగ్ ది 12. అలా కాదు, ఇక్కడ నేను 10 ఇచ్చాను అనుకున్నాం. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ మై సి వాల్యూ ఇస్ ద 10, దెన్
this condition is failed, then this else is executed. Okay, అయితే ఈ బ్లాక్ అన్నా ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి, లేదా ఈ బ్లాక్ అన్నా ఆప్షన్ ఇస్తుంది, ఏదో ఒకటే బ్లాక్. ఎనీవే we can try money. If you're not getting, we can connect one more time. Okay, regarding Yeah. to this particular block. Okay, Okay. yeah, bye, take care. Yeah. Bye. You can try for this one. You can take the screenshot. Hello. Yeah. Yeah. తీసుకున్నా అన్న.